জি আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম। আল স্পিকিং পার্ট 1-এ আজকে আমরা গিফট টপিক নিয়ে আলোচনা করব। তো এজ ইউজুয়াল আলোচনাটা একটু সহজ রাখার চেষ্টা করবো যাতে মোটামুটি সকলে বুঝতে পারে। আর আলোচনাটা থাকবে 6.5 ব্যান্ডের যে স্ট্যান্ডার্ড আনসার সে অনুযায়ী। এখানে 7টা প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে কি, when do people give gifts or present in your country? মানে আপনাদের দেশে কখন মানুষ অন্যকে গিফট দিতে পছন্দ করে? In my country people tend to, এই টেন টুটা রেগুলার দিয়ে দিয়ে অভ্যাস করবেন। টেন টু মানে পছন্দ করা বা ইচ্ছা পোষণ করা। গিভস অন দা occasions of moments such as birthday, marriage anniversary, getting new jobs, having a better result in পাবলিক এক্সামস ইটিসি। আচ্ছা, প্রশ্ন ছিল যে আপনার দেশে মানুষ কখন অন্যকে গিফট দিতে পছন্দ করে। তো এটা আমি বললাম যে নর্মালি আমাদের দেশে যে স্পেশাল অকেশন গুলো আছে, যেমন বার্থডে, ম্যারেজ অ্যানিভার্সারি মানে বিবাহ বার্ষিকী, নতুন কোনো জব পাইলে অথবা কোনো পরীক্ষায় যদি কেউ বেটার রেজাল্ট করে তখন আমরা গিফট দিতে পছন্দ করি। এই আনসারটা শর্ট হয়ে গেল। দ্বিতীয় প্রশ্ন, ডু ইউ এভার টেক এ গিফট ওয়েন ইউ ভিজিট সামওয়ান ইন দেয়ার হোম? যখন আপনি কারো বাড়িতে ভিজিট করেন তখন কি গিফট নিয়ে যান কিনা? টু বি অনেস্ট, নট অলওয়েজ। মানে সত্য বলতে গেলে সব সময় না। নট অলওয়েজ, নট ফ্রিকুয়েন্টলি দিতে পারি আমরা, নট ফ্রিকুয়েন্টলি, নট ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি। তাহলে একটা অ্যাডভান্স ওয়ার্ড আমার ইউজ করা হবে। মানে নট ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি মানে কি, রেগুলার না। সামটাইমস আই টেক fruits or foods like chocolate or biscuit। আপনাকে সবসময় যে হা বোধক আনসার দিতে হবে এটাও না, মাঝে মাঝে হা বোধক না বোধক কোনো সময় মিক্স আপ করে আনসার দিতে পারবেন। টু বি অনেস্ট, নট ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি, সত্য বলতে গেলে সব সময় না। আচ্ছা, সামটাইমস আই টেক ফ্রুটস অর ফুডস লাইক চকলেট or biscuits for the children when I visit to my kith and kin। kith and kin মানে হচ্ছে আত্মীয় স্বজন। But sometimes on special event I take better gifts which are comparatively comparatively more attractive। আচ্ছা, কি লিখেছে এখানে? জীবনে সত্য বলতে গেলে নট ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি, সবসময় নেই না। সামটাইমস আই টেক foods like chocolates or biscuit for children when I visit to my kith and kin। kith and kin মানে হচ্ছে আত্মীয় স্বজন। অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনকে যখন ভিজিট করি তখন বাচ্চাদের জন্য কি নেই, ফ্রুট নেই মানে ফল অথবা বিস্কিট বা চকলেট নেই। আচ্ছা, মাঝে মধ্যে কি করি, স্পেশাল ইভেন্টের সময় আমি ভালো একটু গিফট নিই যেগুলো একটু মোটামুটি অ্যাট্রাকটিভ মানে আকর্ষণীয়। পরবর্তী প্রশ্ন, পরবর্তী যে প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে when did you receive a gift, when did you last receive a gift, অর্থাৎ সর্বশেষ কখন আপনি একটি উপহার পেয়েছিলেন। এটা মিথ্যে বলবেন, এখানে আসলে সো ফার আই রিমেম্বার, যতটুকু আমার মনে আছে, এগুলো লিখলে একটু মার্কস বাড়ে। যতটুকু আমার মনে আছে মেবি
last year I received a special gift from one of my students. এই আনসারটা প্ল্যান করে রাখেন এভাবে যে প্রশ্ন করেছে কখন আপনি সর্বশেষ একটি উপহার পেয়েছিলেন। এখন আপনি বলবেন কখন পেয়েছেন, কি পেয়েছিলেন, কে দিয়েছিল আর কোন উপলক্ষে দিয়েছিল। দ্যাটস ইট। এই চারটা পয়েন্ট দিয়ে দিলে আপনার হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি বলে দিয়েছি যে লাস্ট ইয়ার আমার স্টুডেন্ট, ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্ট, আমার একজন স্টুডেন্ট দিয়েছিল। ইট ওয়াজ এ গোল্ডেন কালার wrist watch on the occasion of my 30th birthday. I really enjoy having it. I really enjoyed having it. এটা পেয়ে আমি খুব এনজয় করেছি। দ্যাটস ইট। গোল্ডেন কালার, একটা সোনালী কালারের একটা হাত ঘড়ি ছিল, আমার 30তম জন্মদিন ছিল, ওই উপলক্ষে দিয়েছে। আর এত বেশি কিছু করতে হয় না, জাস্ট এগুলো পড়বেন যাতে টার্গেট 6.5, যদিও এর চেয়ে বেশি পাওয়া সম্ভব যদি আপনি এগুলো সঠিকভাবে যদি আপনি ইউজ করতে পারেন। সরি, মাঝে মধ্যে ভাষা একটু ভুল হয়ে যায়। ডু ইউ এনজয় লুকিং ফর গিফটস ফর পিপল? এটা একটু একটু কমপ্লিকেটেড, হালকা কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন। এখানে প্রশ্ন করেছে ডু ইউ এনজয় লুকিং ফর গিফটস ফর পিপল, মানুষের জন্য যে গিফট চয়েস করা, সেক্ষেত্রে কি আপনার এটাকে এনজয় করেন কিনা। ডেফিনেটলি আই ডু। Definitely I do. Whenever I get a chance, I love to find some new items to surprise my closest people. Most importantly, সবচেয়ে গুরুত্ব হচ্ছে গিয়ে most importantly my daughter. আচ্ছা, definitely I do. Whenever I get a chance, I love to find some new items to surprise my closest people. যখন আমি সুযোগ পাই, আমি আমার সবচেয়ে ক্লোজ মানুষ যারা, তাদেরকে সারপ্রাইজ করতে পছন্দ করি, তাদের জন্য একটা আইটেম খুঁজে বের করার জন্য, নিউ আইটেম। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি মাই ডটার্স, না ডটার হবে একজন ডটার আমার। আচ্ছা, ইটস gives me a different feelings, although এখানে একটা ফানি কথা বলতে চাই, মানে আমার ইচ্ছা হচ্ছে এখানে একটা ফানি কথা বলবো। ইট গিভস মি এ ডিফারেন্ট ফিলিংস, এটা আমাদের একটা ভিন্ন অনুভূতি দেয়। অলদো, যদিও এখানে যদিওটা কেন দিচ্ছি আমি বলি, sometimes I make wrong choice. মাঝে মাঝে যদিও আমি কি করি, চয়েসটা ভুল করে ফেলি। হয় না অনেক সময় যে কালার মিস্টেক করি, অনেক সময় সাইজ মিস্টেক করি। আচ্ছা, এই হচ্ছে কি আমার আনসার। ডু ইউ প্রিফার টু রিসিভ গিফট অর গিভ গিফট? এখানে প্রশ্ন করেছে যে আপনি গিফট দিতে পছন্দ করেন না গিফট নিতে পছন্দ করেন। তো আমি আগে বলেছি, আপনি একদিকে আনসার নিতে পারেন, অন্যদিকে দিতে পারেন, যে কোনো একদিকে যেতে পারেন, দুদিকে যেতে পারেন। আই লাভ বোথ, টু বি অনেস্ট। অর্থাৎ সত্য বলতে গেলে আমি দুটোই পছন্দ করি। when I achieve something great, I always wait somebody give me reward.
কি বলেছি, when I achieve something great I always wait for somebody হবে to give me a gift, গ্রামার একটু চেঞ্জ করলাম এখানে। when I achieve something great, যখন আমি ভালো কিছু করি I always wait, সবসময় অপেক্ষা করি for somebody, কারোর জন্য, to give me a reward. Okay, and my most favorite gift is gel pen and wristwatch. On the other hand, অপরপক্ষে I always love gifts the younger people. কি বলেছি, অন দা আদার হ্যান্ড অপরপক্ষে, খেয়াল করবেন এখানে কিন্তু আপনার এই যে কানেক্টর ব্যবহারগুলো শিখতে পারবেন, যে অন দা আদার হ্যান্ড কখন আমরা ইউজ করি, যখন দ্বিতীয় দিক, প্রথম দিক আলোচনা করার পরে যদি দ্বিতীয় সাইড নিয়ে আলোচনা করি তখন আমরা অন দা আদার হ্যান্ড দিই। অন দা আদার হ্যান্ড আই অলওয়েজ লাভ গিভিং গিফটস দ্য ইয়ঙ্গার পিপল ফর আউট পারফরমেন্স related to their study, so that যাতে they get more so that they get more encouragement, যাতে তারা আরো বেশি উৎসাহ পায়। তো লাস্টের লাইনটা একটু দেখে বড় করে আনসার দিয়েছি। on the other hand, অপরপক্ষে I always love giving gifts the younger to the younger, এখানে টু হবে, আমি আমার ইয়াঙ্গার যারা আছে, বয়সের ছোট যারা আছে তাদেরকে আমি গিফট দিতে পছন্দ করি ফর আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স, অসাধারণ পারফরমেন্স করে, রিলেটেড টু দেয়ার স্টাডি, তাদের স্টাডি বিষয়ে, পড়ালেখার বিষয়ে যদি কোনো কিছুতে তারা পারফরমেন্স করে, যাতে সো দ্যাট মানে কি, যাতে দে গেট মোর এনকারেজমেন্ট, যাতে আরো বেশি উৎসাহ পায়। পরবর্তী প্রশ্ন, এটা পার্ট 3 এর প্রশ্ন, বা বাকি দুইটা প্রশ্ন কিন্তু পার্ট 3 এর প্রশ্ন, তো শিখে রাখেন এগুলো, যে এই যে আলোচনা করতেছি এগুলো থেকে কিন্তু আপনার লাভ হবে, রাইটিং টাস্কগুলোতে লাভ হবে কিন্তু। ডু ইউ থিঙ্ক মানি ইজ এ প্রপার গিফট? I would say, according to my opinion বলবে না, according to my opinion is perfect gift for all ages, classes and type of people. According to my opinion, আমার মতামত অনুযায়ী, money is perfect gift for all ages, classes and types of people. সব ধরনের, সব বয়সের, সব শ্রেণীর মানুষের জন্য এটা। If a person receives money on the basis of, ভিত্তিতে, his or her achievements, he or she will be able to a particular demand on it, demand by this money. দেখুন, if a person, কি লিখেছি, আমার মতে হচ্ছে কি টাকাটা একটা ভালো গিফট। কেন বলেছি দেখেন, if a person receives money on the basis of his or her achievements, যদি তার অর্জন অনুযায়ী সে যদি টাকা গিফট পায়, she or he will be able to fulfill a particular demand, সে একটা ডিমান্ড, চাহিদা ফিল আপ করতে পারবে by this money. For instance, একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি, উদাহরণস্বরূপ, for instance, if a little girl is given money
when she wins in a singing competitions. She may buy an instrument with that money. দেখ কি লিখলাম? ফর ইনস্টেন্স উদাহরণ দিলাম যে if a little girl, একটি ছোট মেয়ে যদি is given money when she wins in a singing competition, যখন সে সিঙ্গিং কম্পিটিশনে মানে গানের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হবে বা জিতবে, she may buy an instrument with that money, ওই টাকা দিয়ে সে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট কিনতে পারে। সো সুতরাং it will be more essential for her। আর বেশি ব্যাখ্যা দিতে যাবো না, কারণ এখানে তো আমরা বিতর্ক করতেছি, ঠিক আছে? হোয়াট গিফটস আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর চিলড্রেন, বাচ্চাদের জন্য কোন কোন গিফট আচ্ছা? আই বিলিভ ফর ইনফ্যান্টস, আচ্ছা চিলড্রেন থাকুক, এখানে ইনফ্যান্ট দেওয়া দরকার নেই। ফর চিলড্রেন বুকস, চকোলেট, টেডি বিয়ার, special colored pencil or pen can be ideal gifts। আচ্ছা কি বলেছি? I believe for children books, chocolates, teddy bears, special colored pencil can be ideal gifts। আচ্ছা, be ideal gifts। however, এখানে however টা আমি ইউজ করবই। however, sometimes we can give gifts according to their own choice। মাঝে মাঝে তাদের নিজের চয়েসে আমরা গিফট দিতে পারি। and I suggest they should never be, তাদেরকে কোন গিফট দেওয়া উচিত না এটা বলে দিই আমি। I suggest they should never be given electronic devices such as smartphone or laptop, tablet দিয়ে দিয়েছি, which may make them addictive। আচ্ছা দেখেন কি লিখলাম আমি, I believe, আমি বিশ্বাস করি, কমা দেওয়া উচিত ছিল এখানে। for children, বাচ্চাদের জন্য বুকস, চকলেট, টেডি বিয়ার্স, special colored pencil or pen can be ideal gifts। however, sometimes we can give gifts according to their own choice, মাঝে মধ্যে তাদের পছন্দ যে তাদেরকে গিফট দিতে পারি। and I suggest, আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে they should never be given electronic devices such as smartphone or tablets which may make them addictive। তাদেরকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস দেওয়া উচিত হবে না, যেমন স্মার্টফোন অথবা ট্যাবলেট, যেগুলো তাদেরকে একটু নেশাগ্রস্ত করে ফেলতে পারে। তো এই হচ্ছে আমাদের 7টা প্রশ্নের আনসার। তো আশা করি এই 7টা প্রশ্নের আনসার কভার দিলে আমাদের গিফট টপিকটা মোটামুটি কভার হয়ে যাবে। সো আজকে আলোচনা এই পর্যন্ত, ইনশাআল্লাহ নেক্সট দিন স্পিকিং পার্ট 1 একটা টপিক নিয়ে হাজির হবো। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।